Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu gị onye na-enene ihe onyonyo a ịsanachi ịbọnachi ka ụbọchị taa mara anyị niile mma. Ebe ị nọ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Linda's TV show, ebe anyị na-ewetara unu ihe onyonyo gbasara ndọrọndọrọ onwe anyị nke anyị na-adọ, nke a na-akpọ Biafra. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme ebe a masịrị gị, biko binye aka ebe ahụ na-acha ọbara ọbara ịgbasa ozi a, gbasaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ na-amabeghị maka ya mata maka ya. Mana tupu anyị gaa n'iru, o nwere ụkwa ndị dị oke mkpa anyị chọrọ ịma. Ọ bụrụ na iwe onye Igbo, ịnọ na Germany a, ịnọ n'ala Igbo, ịma asị Igbo ọfụma, ịma ekuzi Igbo ọfụma, ịma eme akụkọ ụwa nke bụ eziokwu na asụsụ Igbo, biko denyere anyị ihe edemede na mgbada ihe onyonyo a ka anyị ga-enye gị ohere ka ịpụta na Linda's TV show na-eme akụkọ ụgha nke bụ eziokwu, ka anyị ji na-ekụziri ndị be anyị ihe, ka anyị ji na-agosi ndị be anyị arụrụ ala nke ndị na-achị anyị na-arụsị anyị. N'ụbọchị nke taa, anyị na-ewetakwara ụnụ akụkọ ụgha ọzọ, mana nke bụ eziokwu. Ọ bụ akụkọ ụgha mana ọ bụ eziokwu. Ịtọruo ntị ala, ị ga-eruo ntị ala, imepe obi gị, ị ga-ama na akụkọ ụgha bụ n'eziokwu. A sị na njakịrị ka eji agwa mmadụ nke bụ eziokwu. N'akụkọ ụgha nke anyị na-eweta n'ụbọchị nke taa ga-esi na Imo steeti, ga-esi na mpaghara obodo nke nọ n'Imo steeti. Ọ gbasara onye na-achị Imo steeti. Ọ na-ahụ na ihe niile ọ na-eme, ọ na-ahụ na ote o si ga lụọ ndị Hausa, sị n'ọwụ ndị Hausa wụ ndị ha ga na-ege ntị, n'ọwụ ndị Hausa wụ ndị ha ga na-arụrụ ọrụ, n'ọwụ ndị Hausa wụ ndị ga-edu ha. Onye nke a na-akpọ Hopeless Uzodimma, mgbe ọ na-achọ ịbata, ana m ajụ ụzọ ọ ga-adịkwa mma, mana ugbu a ụzọ adịwagala njọ. Hopeless Uzodimma nke bụ onye ọchịchị Imo steeti, onye si na ya na-achị Imo steeti bịara n'ọchịchị, ọ pụtara onye anọ na ndọrọndọrọ ọchịchị. Mgbe a na-adọ ọchịchị, onye pụtara onye izizi ga-awụ onye meriri, mana Hopeless Hope Uzodimma pụtara onye anọ. Ya mere ndị mmadụ nọ n'Imo steeti ji akpọ ya Supreme Court Governor, nke pụtara na ndị ọkaikpe ji aka ha wee họpụta ya na ọ bịaghị n'ọchịchị site n'atụmatụ ndị mmadụ, site na ọhụhọ ndị mmadụ. Ụzọ esi amata onye meriri n'ọchịchị na onye ndị mmadụ ka hụ n'anya, onye ndị mmadụ chọrọ ka ọ chịa ha, bụ na ị ga-emeriri, ị ga-abụrịla onye izizi. Mana Hope Uzodimma pụtara onye nọ na mgbe mere ọzụzọ nke ndị oyibo na-akpọ governorship election. Ọ pụtara onye nọ, ọ pụtaghị onye ịbụọ ma onye ịtọ, kama onye nọ, nke pụtara na o buru klaasị n'isi. Mana ndị Fulani, ndị nke ọ na-arụrụ ọrụ, ndị nke ọ na-erubere isi, kwere ya nkwa sị ya, oke nwa amadi, ebe daa na daa kporo aja na daa kporo aja n'isi, daa kpuru ala n'isi, anyị ga-enyere gị aka tighachikwa gị, ka anyị gosi gị na ọwa anyị nwa bụ ndị ji obodo mba a na-akpọ Naijiria, n'ọwụ ihe ọbụla anyị tụrụ ga na-eme. Ọ bụrụ na ị ga-emere anyị ihe a, anyị ga-enyere gị aka tighachikwa gị n'ọchịchị, ma ndị mmadụ chọrọ ya ma ha achọghị ya. Mana enwere ihe ndị ị ga-emere anyị. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe a, obi na-atọ anyị ụtọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe a, ị na-emete ya, anyị ga-etighachi gị n'ọchịchị. Hopeless Hope Uzodimma wee sị, ọ gịnị ka anyị na-achọ dị, ọ gịnị ka m na-achọ dị, ọ ihe a ka m chọrọ. Achọrọ m ịchị Imo steeti, achọrọ m ịnọ n'ọchịchị. Ọ bụrụ na ị ga-ege ntị, enwere ajụjụ ọnụ nke agbara Hopeless Hope Uzodimma, nke ndị oyibo na-akpọ interview. N'ime ajụjụ ọnụ ahụ, Hopeless Hope kwuru sị, ọ bụrụ na nwata raha, onye isi raha na ụdara ọ zọtara n'ụkwụ, onye ga-enye ya ọzọ. Ọ sị na ọ bụrụ na ijidesighị ihe iji ike, ya dapụ n'aha gị, ị gaghị azọta ya. Nke a gosiri gị na ndị Fulani were Hopeless Hope Uzodimma tinye ebe ahụ ka o were na-arụrụ ha ọrụ. Ngwa ugbu a gezie ntị n'ọrụ Hopeless Hope Uzodimma na-arụ. Ndị Fulani kpọrọ ya Hopeless Hope Uzodimma.
mgbe bịa n'Imo steeti mgbe ihe dị ọha na-achị Imo steeti mara mma ndị mmadụ nwere obi aṅụrị ha na-aṅụrị mmadụ hụrụ ya n'anya anyị achọghị ndị mmadụ hụrụ n'anya anyị achọghị onye ga na-eme ihe ndị mmadụ hụrụ n'anya anyị achọghị onye ndị mmadụ ga na-asọpụrụ anyị chọrọ onye ga na-eme ka ahụ na-agbakasị ndị mmadụ ihe anyị chọrọ ka ime n'oge awa dị ugbu a otu anyị si etinye gị n'ụkwa bụ na ị ga-eke ala Imo steeti ụzọ abụọ nye ndị Fulani na-achụ nnama ofu ka ha nwee ike na-achụ nnama ha ị ga-eweta na-egbusisi ndị be unu ọ bụrụ na igbusisịsịa ha anyị abịa were ala ebe ahụ ọ bụrụ na unu ga-ege ntị ọ bụrụ na unu ga na-elele ihe na-emenụ Eastern politicians na-asị na ha achọghị ihe ọbụla gbasara Roga ọsọsọ Hope Uzodima wụ onye pụtara na kwuo okwu sị na enweghị mgbe ya si na ya agaghị enye ndị Fulani ala nke a gosiri gị na ọ na-emezu ihe ndị dịnyere ya ndị Fulani slave masters ya na David Umahiawo ndị na-eme ihe niile a Hope Uzodima bịakwara ọzọ nke na-ewu kịta nke ya na Ekwensu Umahia na-eme n'ụbọchị nke taa otu a si tụkwuru ebe a na-eme ihe onyonyo a ọ ga na-aga n'iru ya na Ekwensu Umahia wee kpaa nkata wee gaa kee otu nzuzo nke ha na-akpọ Ebubagụ nke ha ji na-egbusisi ndị bai Hopeless Hope Uzodima si ebe a kụchara otele kụchara ụkwụ gawa Abuja gasị Buhari oke achọrọ m ime ihe iziri m ị nwere ike inye m ndị agha gị nke ndị oyibo na-akpọ soldiers ma ọ bụ army ka m ji bịa memina ndị a ebe ha na-achọ ka m webata ndị Fulani iti ka m webata Buhari wee chinye Hopeless Hope Uzodima ndị agha ha wee bata na Orlu wee bata n'Imo steeti wee tụtụrụ ndị mmadụ gbuo ha ka ọkụkọ ọ gakwa ọzọ ha chinye ya wee gbuchaa ndị nke ahụ ndị Eastern Security Network nke onye isi anyị Maazị NNAMDI KANU họpụtara wee sụọ ha ojukwu ịma na ihe ndị Naijiria na-emewu na egbuo ndị amị ha ada agwa gị na egburu ha mana ha jisi ike gbuo ofu onye Eastern Security Network ha ewere ya ọ bụrụ ihe akụkọ Hopeless Hope Uzodima aga n'ọzọ ndị Fulani wee sị ya biko ị na-egbusiri anyị ndị amị were ndị nke gị gbuwo onwe gị Hopeless Hope Uzodima na Ekwensu Umahia wee tụọ atụmatụ wee rapụta otu a na-akpọ Ebubagụ nke ha ji n'ụbọchị nke taa mana gị na-ekwu na-egbusisi ụmụ okorobịa anyị na-alasị akụnụba anyị na-akwatụsị ụlọ ndị mmadụ ọ bụrụ na ikwenye ha na ihe a m na-ekwu jụọ ajụjụ kpụọ ndị nọ n'ụlọ sị ha gịnị na-eme enwere mpaghara obodo n'Imo steeti ndị niile bi ebe ahụ gbafusigoro maka ihe Hopeless Hope na David Umahia na-eme ebe a ka anyị ga-akwụsị akụkọ a n'ụbọchị nke taa ọ bụrụ na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya biko sonyesiri anyị ike na Linda's TV show gbasaa ihe ozi a aga m agbanyere unu ihe onyonyo ebe Hopeless Hope Uzodima na-ekwu ihe niile a dịka m kwuru na mbido ọ bụrụ na ịma asụ Igbo ịma ekuzi Igbo ịma asụ asụsụ Igbo ịma eme akụkọ ụgha nke bụ eziokwu n'asụsụ Igbo ịchọrọ isonyere anyị ịchọrọ ka anyị nye gị ohere biko mee ya idere m na mgbada ihe onyonyo a aga m enye gị ohere ịpụta ebe a bịa kọrọ anyị akụkọ ụgha bụ eziokwu ọ bụrụ na isonyebeghị anyị biko binye aka na igwe ahụ na-acha ọbara nke ndị oyibo na-akpọ subscription button binye aka ebe ahụ itinye notification bell ga na-egosi gị mgbe anyị tinyere ihe onyonyo ka ị nwee ike na-esonyesiri anyị ike ọmụnwa bụ Nwaada Linda Ada Biafra biko sonyesiere anyị ike aga m na-ewetara ụnụ ihe onyonyo ya gaziere gị onye chiri nke o chiri ya ugobere nke si ibe ya ebere nkwu akwazina ya kama ya nwụọ ka ndị dị obi ọcha wee dere ise ndị be anyị ekene m ụnụ. What is the strength that your party will be riding on in sustenance of, all the criticism that people said that once President Buhari is gone, your party could
No, as an experienced politician, there is no political party you float now that members of that party wouldn't have been members of parties that probably are defunct or are now weak. From the first republic to today, if you look at that PDP, most people that are members of PDP today were probably SDP, MPN, MPP. In this party called APC today too, members of the APC today, like us now, some of us came from PDP. Some came from, we are in MPN, some were in SDP, some were in NRC. So there is no party you float tomorrow, as long as it's a new party, that you import human beings from outside the country to be members. It is about the current ideology. Today, whether you like it or not, the party to beat is APC. Today, when I come from Southeast, since after the Civil War, the only gateway out of the Southwest, the entire old Eastern Nigeria, was that old River Niger Bridge. Government after government came, made promises and played lip service to the promises. Right from 1999, right from 1979 to 1983, the Second Republic, we were promised Second Niger Bridge. From 1999 to 2007, we were promised Second Niger Bridge. Until 2011, President Muhammad Buhari came and spent, as I speak to you, funded over 360-something billion naira. And only last week, I was watching television. I saw the Chief of Staff to the President, the Minister of Works, the Minister of Labor and Productivity, inspecting the joining of the bridge for commissioning within the next 3 months. It will be, it will be a chain of ingratitude if anybody will come from that region to talk of President Buhari neglecting the old Eastern Bloc. So I don't want to talk to, today is not the day to begin to. All right, so one thing that we'll probably talk about today, since you're a leader of the party in the Southeast, is whether or not you have the assurances that the ticket of the APC could go to the Southeast. You see, this ticket is not an airline ticket. We're talking of having a presidential candidate. Yes, sir. It's a decision of the party. It has to be a collective decision. Nobody will get a presidential ticket because he spoke good English on television. Nobody will get the presidential ticket because he was abusing people on television. It is a decision of the party, and many factors will be responsible, overt and covert factors, because at the end of the day, the ticket will be given to a name that can win election. Winnability is the name. It's not called ticket. So is there a possibility of someone with Igbo blood, not minding whether it's from any of the 5 states of this, whether it's from Rivers or Delta, is there that possibility of that? It is a decision that will be taken in the party. It's not, you see. No, but I'm asking you, because in the interest of your people, you are not only a governor of Imo State, you are representing a bloc in the APC. If APC is that guaranteed? Is that bloc, the chances of that bloc guaranteed in the APC? It is guaranteed because APC has deployed a platform that is going to be based on equity, fairness, and justice. That is what 3 different legs. So I wouldn't be surprised. And in any event, if I put honey into your mouth now, no matter, even if you are sick, will you throw it away or will you swallow it? What if I'm allergic to honey? I've never seen anybody allergic to honey. No, it could be. so as a leader of the APC, from the Igbo land, you want the presidency? No, listen, we don't have to preempt. I'm not saying we don't want presidency. We want, of course. Like I just gave you the parable of honey now. It is playing to the gallery for anybody to come here, sit down with Shehu, and begin to preempt the decision that will be taken by leadership leaders in APC sitting down and having a meeting. Are you being strategic about it? There are not Igbo leaders. We have Nigerian leaders. We are talking of president of Nigeria. But why do people talk about rotation and zoning? It does not matter. Those are internal factors that may be considered. Beyond that, there are some other factors. But you must be a pan-Nigerian to be president of Nigeria.
You must have that sense of unity, driven by justice and equity. You must be a pan-Nigerian. You must believe in Nigeria to want to be a president of Nigeria. But it does look like your party has zoned to the south. Has it? We have not zoned anything. What we have zoned are offices to the management of our political party. And when we get to the bridge, we'll cross it. On a final note, just in about 30 seconds, should the PDP bring up an Atiku or a Tambuwal or a Wike, can your party withstand this kind of heavyweights? There is nobody PDP will bring that the APC will not beat. The truth of the matter is that they were in office for 16 years. And what happened? Compare that 16 years. Compare it with the 7 years plus that APC has been in power. Let me tell you, if there is anything, I'm a deductive analyst. If there is anything that has driven me to stick to APC, it's because of the consistency and the integrity of the driver of that vehicle, President Mohamed Buhari. He is sincere, he means well for Nigeria, and he is honest. Let somebody point anywhere the man did one corrupt practice or the other. That day, let somebody show me. But people will ask, would that amount to money in their pocket and a few queues that are refusing to go, and the issue of the dollar exchange rate and all of that? These are the big questions that people will ask at the campaign. Yes, they will ask. A good man, but well, the question is that what your party promised as Nigerians seeing those things. No, it is a promise. It's not, even as Christians, we go to church. We need them to pray every day to God. All the prayers we make, God doesn't answer all of them at the same time. For the fact that some has not been done today, does not mean it will not be done tomorrow.